Hello, hello. Bonjour, bonjour. So glad to be here Tellement tonight. heureux d'être ici ce soir. I have been so excited to come to Montreal, Quebec J'étais tellement area. excité de venir ici au Québec, à Montréal. I heard that you have the best food in the world. J'ai entendu que vous avez la meilleure nourriture au monde, I heard you have people who have a lot of faith, que vous avez des gens qui ont beaucoup de foi. and you have coffee that can compete with ours in LA. So I gotta test this to Et see if puis, it's du true. café qui est meilleur qu'à Los Angeles. We'll see, we'll see. On va voir, on va voir. So how many of you have been in a meeting that I've done before Alors, or combien ici ont seen déjà one été dans un online or meeting something? que j'ai déjà été présent? Okay, so not many of you. Good. Beaucoup, Well, we're new beaucoup. friends. This is good. Des nouveaux amis, c'est bon. Since I have 4 different nights with you, and I know not J'ai all of you 4 can soirs come every night, différents avec vous. but come as much as you can because we're gonna have a good time. We're gonna build something together. Venez, venez le plus que vous pouvez parce qu'on va passer un bon temps ensemble. I want to share a little bit about my story Je vais vous tonight partager un petit peu de mon histoire ce soir, and about hearing from God. d'entendre Dieu parler. And part of that story Une it partie de involves cette us histoire, being in Los Angeles, C'est qu'une partie de l'histoire est à Los where Angeles, I planted a church 7 years ago. que j'ai semé une église il y a 7 ans. And you know the entertainment mountaintop is probably the most unreached mountaintop of all La the montagne spheres of influence. du entertainment, si on veut, les médias, c'est une partie très difficile à atteindre. But there's so many awesome things happening there. Mais il y a tellement de bonnes choses qui se passent là. Last night, my wife and I were at the Avengers 2 premiere. Mon épouse et moi, on était au opening de Avengers. That was a revival in my own heart by Ça, itself. c'était un réveil en soi. If you don't like movies, I'm sorry. Si vous n'aimez pas les films, je m'excuse. I'm an entertainment pastor. Moi, je suis un pasteur d'entertainment. So I médias. geek out when I go to places like Alors, video game studios and Video like games, movie les jeux studios. vidéo, les studios, tout ça, ça me fait freaker. But we were there last night with one of our friends who's an actress in the movie named Mais un de Claudia nos amis, Kim. Claudia Kim. She's Claudia from Kim, Korea. elle vient de Corée. Yeah, and she's the first Korean actress to be in a Marvel film. La première actrice coréenne à être dans un film Marvel. And I can't even tell you the story, but God Je ne gave peux it même pas to vous her. dire l'histoire au complet. And she knew God gave it to her. Elle savait que Dieu lui avait donné. And she tells everybody God gave it to Elle dit her. à tout le monde que Dieu lui a donné. Because she was the least likely of all the actresses Parce que that they c'était interviewed. la moindre, on n'aurait pas pensé la prendre d'elle. And so we were laughing because, you know, 2 On riait. years after it began in her life, 2 ans après que ça allait we commencer, sat with her On était watching. assis. We were around, all the celebrities were all around us on in était our section alentour de at the toutes Dolby les Theater. célébrités au Adobe Theater. And we were walking into a place where we're realizing how many Christians Et on God rentrait is giving influence dans in une place, entertainment puis on industry. réalisait à combien de personnes que les critiques sont en train de pouvoir influencer les gens. So part of being, you know, hearing from my story is hearing Une that I partie- believe in a lot of faith. Je crois beaucoup dans la foi. And faith is the only thing that pleases God. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est la seule chose qui plaît à Dieu. Galatians, you know, 2 verse 5. Galate 2:5, There's a version, an NIV version. la version NIV. And it says the amplifiée. only thing that counts is faith expressing itself through La love. seule chose qui compte, c'est la foi qui s'exprime, faith expresses itself, Expressing itself through love. qui s'exprime au travers de l'amour. And so I'm going to be sharing kind of in that theme, that Alors, genre. partager ce thème-là, ce style. So last night was fun. Alors, hier, c'était bon. Standing in a friend's dream. Rester dans le rêve d'un ami. Meeting all kinds of people I've always wanted to meet. Rencontrer toutes sortes de gens que je voulais rencontrer. And being with my hot wife. Puis être avec ma femme qui est super hot. Good night. Une bonne soirée. I don't know how that translates, but Je that's sais pas good. comment ça se traduit. mais ça se traduit. Good job. Bonne So this is Cody Clow, who's come with me. Connect Long, Stand up. qui est venu avec moi. Cody, He's going to do worship a couple of faire de la nights. musique dans quelques minutes. He leads E58 Music, which is our music label and our worship. E58 Music, c'est lui qui fait And la we louange just came out d'adoration. with an EP. It's just 3 songs on this EP, but it was 3 chansons recorded sur ce CD. at Apogee Studios. Apogee Studios, c'est là And we had a que dream to like really make just our sound in Los Angeles, which is all about a un love rêve de revolution. faire ça, de faire de la production de cette façon-là. And so we started working on the project, Et and on I a called commencé one of my à faire good un friends, projet. Kim Walker. Some of you know who Kim Kim Walker Walker, il y en a is. qui la Culture Movement connaissent. Music. Woo woo. It's been her dream to help mentor C'est somebody son to make a record rêve label. d'être un mentor pour quelqu'un pour aider à faire un And CD. and literally was in the middle of like her pregnancy, and we Puis start en plein calling her. milieu de sa grossesse, on l'appelle. Some of you don't know this, but she leads Jesus Culture Label. She's the C'est director elle of it. qui est le directeur de She's Jesus like the Culture. businesswoman, you know, it's Une good. femme d'affaires, c'est bon. And so, I had to say it that way. Je devais So le dire comme Cody and her have been collaborating, and they've been Cody working on et this. elle ont travaillé ensemble sur ce projet. As far as the behind-the-scenes business plan. L'arrière-scène, la partie business. So we just got this finished. This was just a taster of what's about to come out because we have a live C'est juste project coming out un début. Il va y avoir un autre CD qui va sortir. that'll have a lot of songs, Il va y avoir 6 or beaucoup de 7 songs. chansons, 6 ou 7 chansons. This just has 3 of our songs. Voici, il y en a And 3 sur it's celle-ci. called All for Love. Tout pour l'amour.
And it's just incredible. I love Cody. You'll hear Cody. You're going to want to get him later on. You can get it on Vous allez iTunes. l'entendre, vous allez pouvoir le trouver But sur is it iTunes. anybody's birthday this week? C'est-tu la fête à quelqu'un cette This week semaine? birthday? La fête It's your à quelqu'un, birthday? c'est Come ta on fête. up. Viens ici rapidement. I have a couple of these. J'en ai Happy quelques-uns. birthday! Bonne fête! Good time to come to a conference. Bon temps Is pour it une your birthday conférence. too? C'est ta fête Okay, aussi. you can have it. Come on out. Tu peux l'avoir aussi, This- viens-t'en. oh, it's that. I'm so sorry. It's that man right back there. Happy birthday. Bonne fête. There you go. You're welcome. So, because of our life in the À last cause de notre week, vie, dans la dernière semaine, we relaunched a service that we used to do. We On a lancé relaunched it, and un it's geared service. towards the entertainment industry. c'est dans l'industrie de l'entertainment. And so we start Sunday night, On a commencé dimanche soir. and it's just a collection and collaboration of Une collection, friends. une collaboration d'amis And a ensemble. lot of our people don't live in LA anymore. They live Beaucoup all des over gens the ne vivent world pas à Los Angeles, mais partout au monde. because they come to LA for like 2 years Parce and they qu'ils go viennent to Los Vancouver or they Angeles go pour 2 to ans, Japan or wherever for the entertainment Vancouver, industry, and then they come Japon, back. peu importe où ce qu'ils vont. And it's so awesome to watch like them using their kingdom influence, C'est their creative beau de art, voir qu'ils sont en train d'utiliser leur influence pour le royaume de Dieu. and they're seeing revival, Ils voient le réveil. and they're believing for revival Et through the ils art. croient pour le réveil au travers des arts. And so one of the guys who we interviewed, and you could watch this interview Un des gars qu'on on our connaît, live stream, Tu peux voir Expression ça, 58. Expression 58 enregistré. One of our guys, his name is Philip Allen. Philip Allen. Allen. And he has the Allen twins, which are 2 little 4-year-old girls. Il y a 2 filles de 4 ans. And his wife and him, it's a long story how they got involved, but they got involved in putting the girls into acting because Hollywood loves Ils ont twins. mis leurs filles dans le acting, dans cette industrie-là, parce qu'ils aiment avoir des jumelles. And so these 2 little girls, from the time they were babies, they were on Petites filles depuis TV qu'elles étaient shows and in movies. Étaient dans des émissions et des films. And Philip went from being like a fireman to being a stage dad. Puis il était fireman, pompier. Puis maintenant, ben là, il est un stagehand, quelqu'un qui aide And sur they were la the production. least likely family. They were in San Diego. They tried out for Sons of Anarchy to have a Ils ont baby essayé boy in pour the family. Sons Anarchy, et puis ils ont essayé, t'aurais jamais pensé qu'il aurait pu avoir cette position. And they get the majority of what the girls audition for, they get. Puis ils ont la majorité, le maximum, majoritairement, de ce qu'ils peuvent recevoir pour les filles. And so the girls happen to go on a popular show in North America called Parenthood. Have you heard of Ils vont Parenthood? sur le film Parenthood, il y en a peut-être qui le connaissent. So they played the youngest character on Parenthood in the le- 4th season all the way La through the 4e end. saison, jusqu'à la fin, la personne la plus jeune, And her name was Nora Braverman. Norma Braverman, She was played by 2 different girls, elle a été jouée the par 2 twins. personnes, les jumelles. And these little girls were growing up on Et les set. petites filles, ils grandissaient sur le set, si on veut. And during that time, Philip went through a spiritual awakening. Et durant ce temps-là, le père est allé à un réveil. And he went from being a conservative Christian Il who was était very un chrétien conservateur, just closed-minded qui était très fermé, and not really effective. puis pas vraiment efficace. And he had a personal awakening. Puis il y a eu un réveil personnel. And in his life at that time, Et he dans sa was vie à ce estranged moment-là, from his mother for over 7 Il était years. éloigné de sa mère depuis plus de 7 ans. His wife and him were going through all kinds of problems. Sa femme et lui a passé au travers de toutes sortes de problèmes. And they just had an awakening in God. Il y a eu un réveil en Dieu. And he went to a sozo inner healing appointment, Il est and it allé just blew everything up. il est allé un réveil sozo, puis c'est tout explosé. So they ended up at our church, Ils se sont rendus dans notre église. and his wife was running the child care for the last Et year and a half. sa femme, c'est elle qui est en charge du ministère des enfants I pendant plus d'un remember, an. we have little kids. We have a 2-year-old and a baby. On a un bébé de 2 ans aussi. My wife would joke around and say, "We have a celebrity daycare. We have the Allen Il twins." dit, sa femme a dit qu'on a une pouponnière de célébrité. But that's so. at one point, God started doing such a restoration miracle Mais in Dieu their a commencé extended par une family œuvre de restauration. that Philip had a reconciliation with his mother. Que Philippe il a été rejoint avec sa mère. I mean, dramatic God restoration. Une restauration extraordinaire. And his mother had never seen his kids. Sa mère avait jamais vu les So enfants. she came on set onto Parenthood to Elle est see what they venue were sur doing. Parenthood pour voir qu'est-ce que ses enfants faisaient. And it was a busy day. It was on Universal Studio Lot. Sur le Universal Studios, c'est une journée très And occupée. Philip knew all the actors because his daughters were some of the actors. So Connaissait tous les acteurs. he began to tell them like, "Hey, this is Il my commençait à leur mom. dire, This is my mom." ça c'est ma mère. Il disait, ça c'est ma mère, c'est ma And one mère. of the actresses who is des one of the main actrices. characters on the show, her name is Monica Potter. Monica Potter. And Monica said, "Tell me the story. Like, what do you mean? dit, You haven't conte-moi talked to her in l'histoire. 7 years. How does that happen?" Comment ça marche, ça? Ça fait 7 ans que tu parles pas à ta mère, voyons donc. And he tells the God testimony. Et il donne le témoignage de Dieu. And she goes, "Oh my gosh, I need that with someone in Elle my dit, life." wow, elle dit, j'ai besoin de ça dans ma vie. And he goes, "Let's pray." Il dit, on va So he prier. prays with her. Alors il prie And avec it's elle. super organic. It's not weird. C'est vraiment spécial, c'est simple, c'est pas weird. And she just loves it. Puis elle a aimé ça.
So later on, he had been waiting because he had a little word from God for Il y her. avait une parole pour elle. Il But he attendait. didn't want to go up to like craft services, the food table, and say, "Hey, I have a word from Il voulait God pas for aller you." à la table comme ça, puis simplement lui dire, j'ai une parole pour toi. But she opened herself up for prayer. Mais elle s'est ouverte pour la prière. And she was so touched by God, and a Elle était restoration tellement happened in the touchée relationship they par prayed Dieu about. qu'elle était restaurée dans cette relation-là quand So Dieu l'a touchée. she texted him and said, "You won't believe what happened." Elle texte, And she tells him the story through text d'arriver, message. puis elle compte son histoire à travers Several le weeks message later. texte. Quelques semaines plus tard, And then he goes, "Can I call you right now?" il dit, est-ce que je peux t'appeler maintenant? She said, "Yes, I'd love that. My husband and I need prayer again." Oui, j'aimerais ça parce que mon mari et moi, on a besoin de prière. So he calls her, and they basically get into this conversation about who God Il is. rentre dans une conversation sur qui est Dieu. And she said, "From the time I was young, I never wanted to be an actress. I just wanted to be a spiritual woman who knew que j'étais God." jeune, je voulais pas vraiment être une actrice, je voulais être quelqu'un qui connaissait Dieu. And he says, "Do you want to ask Jesus in your heart right now?" Il dit, tu veux avoir Jésus dans ton cœur maintenant? She's like, "Yes." Elle dit oui. She gets radically Elle saved. est sauvée de façon radicale. And it was one of three, in their 3 years on the studio set, one of de three trois. people who got radically saved who Un were des trois actors. a été sauvé de façon radicale. I just think that when God starts to change popular culture, it Quand affects Dieu all commence à culture. changer la culture populaire, c'est Dieu. And some of the steerers of the media that we watch and that Les listen médias to qu'on regarde et qu'on écoute, are radical believers. ça, quelques-uns de ces gens-là, dans ces sphères-là, sont vraiment des croyants The radicaux. average household spends 5 to 6 hours a day per family member in either 5 à 6 media or heures social en media. moyenne, les familles passent sur les réseaux sociaux, la télévision, tout ce qui est médias. And that means that we have to impact that and Ça veut influence dire that will never qu'on get to doit the heart avoir of culture. un Ever. impact sur ce monde-là, sur cette montagne-là. So God sent us there as one of the Alors, many people He Dieu sent nous a there. envoyés comme plusieurs d'autres qui ont été envoyés. And I realized the more I was there, because we're pretty charismatic. On est vraiment charismatique. And probably about 50 to 60% of our friends in Los Angeles are not 50 charismatic à Christians. 60% de nos amis ne sont pas des charismatiques. But they're so hungry to hear from God. Mais ils ont tellement faim d'entendre Dieu. And my whole message is Et mon love. message, c'est l'amour. And in love, there has to be a moment in your dans love for l'amour, God where God appears. Il doit y Or it's not avoir real un faith. moment où ce que tu rencontres Dieu. In the last 2 years, these guys know about this, but in the last 2 years I've had an encounter with Les God. derniers 2 ans, j'ai eu une rencontre avec Dieu. And it's caused an unusual prophetic gifting to come in my life. Puis il y a une onction spéciale prophétique qui est venue dans ma vie à cause And de cette it's super rencontre. simple, C'est super simple. and it's transferable. Puis ça se transfère. If you like it, you can have it. Si tu aimes ça, tu peux l'avoir. It's true. C'est vrai. It's funny because my associate pastor, who's also my Pasteur best friend in the whole world, associé, qui est mon meilleur ami aussi. I mean, he's been with me for 18 years. Ça fait 18 ans qu'il est avec moi. Like, we started the House of Prayer in Kansas City On together. a commencé la maison With de Mike prière à Bickle. Kansas City, And then we moved on to Alabama, then to Los Alabama, Angeles. Los Angeles. And he's married and has 3 kids in the industry Il est now. marié, il a 3 enfants dans l'industrie maintenant. And so he's been with me through all the phases of Il the était God avec moi journey. durant toutes les phases du voyage, si on veut, de And Dieu. somebody God asked journey. him just a month and a half ago from J'ai Bethel demandé in le Redding, un mois et California. demi. They said, did this prophetic gifting, has it rubbed off on you yet? Est-ce que cette onction-là, est-ce qu'elle est sur toi maintenant? And he goes, you know what? It hasn't. I haven't thought Il about dit that. non, il dit vraiment, j'ai pas pensé. And one of the Redding kids who was with him Un des on a enfants Redding trip, qui était avec nous they dans ce are voyage. Bethel kids. They actually were moving in words of knowledge Puis, with ces accurate jeunes-là information. opéraient dans ces dons-là d'affirmation. And I've said the whole time, like, if you want it, you can have Puis it. j'ai toujours dit que si tu veux l'avoir, tu peux l'avoir. And there's literally thousands of people who are prophesying Il y a des at milliers de a personnes, littéralement, realistic level, like a level that makes prophétisent. people encouraged in their heart of qui hearts. encouragent les gens de façon simple. And Hona didn't have that. Puis il y en a plusieurs qui ne l'avaient pas. So he goes, I want this. Il dit, je le veux, ça, je le So veux. he prayed. He was in Ecuador on a mission trip that we led a Bethel Ecuador, team to. il était en mission. And he's in this church, and he's like, Dans going, une okay, God, église. show me. Il dit, tiens, montre-moi. So he writes down 3 people's names, Il écrit le 3 noms de 3 personnes. and he writes down a couple pieces of information Puis about il each écrit name. un peu d'informations sur chacun And des he's 3 like, personnes. oh, I don't know about this. Ça, je sais pas. Big risk. Un grand risque. And he just had a feeling in his heart that God was on it. Il y avait l'impression dans son cœur que Dieu n'était pas là. And he calls out the first name. Mais il appelle le premier nom. No one. Rien. Second name. Deuxième nom. Nothing. Rien. Third name with information. Troisième nom avec l'information. Nothing. Rien. And he's like, I give up. Il dit, moi j'abandonne. Afterwards, this man came up to him. Il y a He un was homme qui est venu Catholic. le voir après, qui était catholique. Wonderful man. Un homme incroyable. But had never met Jesus Mais personally. il n'avait jamais rencontré Jésus personnellement. And he shared all 3 of those names are my wife, Il a my son, and partagé me.
que les 3 noms étaient sa femme, lui et son fils. And he said, and I had been having affairs on my wife, and I told her 2 years ago. Je faisais l'adultère, puis ça fait 2 ans de ça. And he said, my son disowned me. Et mon fils s'est éloigné de My moi. wife divorced me. Ma femme m'a divorcé. And I have no hope. Et j'ai pas de maison. I said, when you called us out, you said God is going to touch us 3 Et quand all tu as in a row. déclaré ces noms-là, tu as dit que Dieu allait nous toucher And you said God's going to restore my et relationship que to Dieu my va family. restaurer ma relation avec ma famille. And he said, I've been almost suicidal, Et il dit, moi j'ai été pratiquement suicidaire, but I have hope again. mais j'ai encore de l'espoir. So even my closest friends who Alors même mes amis forgot les to plus proches, contend, you know, like they're like, oh yeah, I'll just let him do that. on va laisser lui le faire. No, it's for us. Non, c'est pour nous. I have a rule, J'ai un règlement, and it comes from being in Ça vient de a moi. family who loves me well. une famille qui m'aime bien. Like I love the Robinsons because they love each other well. J'aime They're les just a Robinson great parce family. qu'ils s'aiment Sammy vraiment. is like next to his parents all the time and love with Sammy, his il est tout le parents. temps avec ses parents, il est en amour avec ses parents. It speaks volumes about his parents' Et puis character. ça parle en volume de sa famille, de ses And parents. I've been very close to my family. Moi, je suis très And proche de ma one time famille my aussi. dad came in and he was like, he mon came père with my rentré. sister and she had just gone shopping and so Elle venait d'aller magasiner ma soeur. she had 5 bags. Elle avait 5 sacs. And I go, I want the receipt, Dad. Show me the receipt real fast. Je veux le reçu, rapidement, papa. And he has no idea why. He's like, why am I showing you the receipt? Pourquoi est-ce que je te montre So le he hands reçu? me the Il receipt. me donne le reçu. And I go, this is how much you have to spend on me now. Voici combien tu dois dépenser sur moi maintenant. And it's dad law, right? Like if you have 2 kids and you spend a lot of money on one, T'as and dépensé it's not beaucoup their d'argent sur birthday, un, like you have to spend money on the mais other là, one, tu right? dois dépenser l'argent sur l'autre And so maintenant. I grew up where my parents didn't have favorites, where they actually loved us equally. Mes parents, ils n'avaient pas de favoris, ils nous aimaient tous de façon And so égale. dad law works, and they have to give me, you know. Puis ils ont travaillé, puis ils ont dû me donner And aussi. God never exposes you to anything that you're Je seeing in your viewpoint that you pas. can't have. Il t'expose pas à quelque chose que tu peux pas obtenir ou avoir. Faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. So when you hear something, you get the faith Quand inside tu your entends spirit quelque to do chose, something tu as la else. foi à l'intérieur de toi pour And faire autre chose. The good thing about my life is La that bonne I've hung chose out de with a ma lot vie, of really spiritually gifted people, J'étais vraiment avec des gens qui ont des dons spirituels, and I wasn't born that way. mais je suis pas né de cette I've façon. hung out with people who've had angel visitations when they were kids that J'étais set up avec their des whole gens ministry. qui avaient des visitations d'anges dans leur jeunesse, puis ça a tout établi leur ministère. I mean, my lineage is crazy about the people I've hung out with and spent time with. Mes liens familiaux, ils ont eu des rencontres avec des gens extraordinaires. But I wasn't born special. Mais moi, je suis pas né spécial, No more special than you were. pas plus spécial que vous. And there's people who were born sovereign for this Et generation. des gens qui sont nés de façon souveraine pour cette génération. And then there's us who are just part of the sovereign generation. Et il y a nous, simplement, qui ont fait partie de cette And so I génération. can give you courage because I didn't have like the Alors, je peux face vous to donner face with Jesus and then le everything courage, started. parce que moi, j'ai pas eu cette face-à-face où que tout a commencé avec ça. I just had a relationship of love with God. J'avais une relation d'amour avec Dieu. And then he landed. Puis ensuite, il a atterri. My love for him was a landing strip, which was his love for Mon me. amour pour lui était une piste d'atterrissage pour Dieu. And I was around people who've had such sovereign encounters of Et God j'étais that I alentour des would gens qui avaient des cry rencontres out, avec almost Dieu in extraordinaires. discouragement, going, God, Qui I want to criaient à see Dieu. you, I want to see you, I want Je to veux see te you, I want voir. to see you. Je You veux know, te voir, je veux te I voir. want more, I want more. You know, that Je was veux the plus, je word veux forever. plus. More, like anything, God. Plus, Like just, plus, Seigneur. I'd hear, you can't hear those kind of encounters without going, God, peux if I pas don't have entendre that, ça. it's not fair. Si j'ai pas ça, Like tu dis, you're c'est pas kind of juste. mean, borderline mean if you don't like come visit me somehow. T'es méchant si tu viens pas me visiter de quelque façon. And I remember for years I would throw myself into Et pendant third world nations and throw des myself in années, extreme je me missions. lançais dans des missions extrêmes dans les tiers-mondes. And because it was the only place that I'd see the biggest picture of God's face. C'était là que je voyais la plus grande image du visage de And Dieu. there's a lot of professional conference speakers that's what they Beaucoup do and they have fun doing Des it. conférenciers qui font I ça, don't qui ont like du plaisir. professional conference speaking alone. J'aime pas ça vraiment, faire des conférences professionnelles toute seule. Like I have to see transformation. I Je have to see dois things voir la change. transformation, je dois I voir du have to see changement. leadership level people grow and Je I dois have to voir see des gens de the leadership poor grandir, transformed. voir les pauvres transformés. And so the only time I was seeing God in the greater ways is when I would see him with the poor. La seule façon que je voyais ça vraiment à grand échelle, c'était avec les pauvres. And I was crying out, I remember around 2000 and 2001, I was crying out, God, I have to see you face to face. Seigneur, je veux te voir face à face. And I remember it turned from like, please God, to like Là, ça a a changé. begging, like, don't you Seigneur. see my desire, Tu vois God? pas mon désir, Seigneur, s'il vous plaît, je t'en supplie.
don't you understand how much I want you? You're being mean. You're almost rejecting this desire. Tu me rejettes, t'es méchant avec moi. I was so striving. Je cherchais tellement. And I heard something that changed my life J'ai forever. entendu quelque chose qui a changé ma vie à tout jamais. And I heard the voice of the Holy Spirit say, I want what you want more than you want it. Je veux qu'est-ce que toi tu veux plus que qu'est-ce que toi tu veux. And out of me came, this is not my normal me, this is my God Spirit man says, prove it to me. Puis là, ça disait comme, prouve-moi-le. And it wasn't like, prove it to me, God. Like comme, prouve-moi-le. I said, I want scripture. J'ai dit, je veux des écritures. And I hear him say, I prayed for you to be with me and have a face-to-face visitation with me long before you prayed it. Toi, avant même que toi tu aies prié pour ça. John 17:24. Jean 17:24. And I'm like reading it again, going, je le lis you encore. did. You prayed that I'd be with you where you are. You prayed that I would see your glory. You want this more than I want this. Tu veux this. ça plus que moi-même. And it changed my paradigm. Ça a changé mes paradigmes. I no longer was going, oh God, will you please, but Seigneur, s'il vous plaît, mais I was like, here I am. Me voici. I don't know when, but I know it's your desire. Mais je sais que c'est ton désir. Isn't it easier to pray when you know God wants it? C'est plus facile à prier quand tu sais que like you could change every prayer in your life. Tu peux changer toutes les prières de ta vie. So in the healings, over these meetings, and dans ces meetings, Jeremy and others demonstrated the healing gift. Jérémie et d'autres ont manifesté les dons de guérison, c'est incroyable. But you have to realize the 50s evangelists, which there was over 20 people who had 100,000 documented miracles each. Qui avait how many? 100,000 each. 100,000 miracles documentés. So you have Catherine Coleman, who's in the 60s, but in the 50s you had Gordon Lindsay and all these guys. There's just so many of them. Il y en a tellement. I'm usually better, but I'm really tired, so I can't think of any of their names. But that means that between them they had what, 2 million healings 2 millions documented. De personnes documentées. How many of those people who got healed or witnessed it became healers? Ou qui ont été témoins de ces guérisons-là. It didn't even occur to most of them. J'avais pas pensé à ça. They just thought, oh, that's an anointed person. I better bring my family. Je devrais amener ma famille. And this is a different generation. Puis ici, c'est une génération différente. Because there's something inside of us that goes, I don't want to just bring my family. I don't want to have to go somewhere to have an encounter. Je veux pas juste I want to abide with God. Je veux vivre avec Dieu. And we're in a very different time. On est dans un temps vraiment différent. Where God in us is the hope of glory. Dieu, à l'intérieur de nous, est l'espoir de cette gloire. Where we're justified by our own faith in God. On est justifié par notre propre foi en Dieu. Where when we go and watch Jeremy perform miracles, it should be causing something to happen to you that says, God, the 10 to 20 people I'm connected to that are undone physically, would you come? Ils pourraient être complètement défaits, puis dire, je vais venir, veux-tu venir? I remember I would walk around every time I was in a healing meeting, whether I was visiting the healing meeting or whether I was doing the healing meeting. Visiter une réunion de miracles où j'y assistais moi-même, peu importe. I'm less in control when healing comes, and these guys are. Lorsque ces gars-là sont là, puis les miracles sont là. They get a lot of words of knowledge and they just go for it. De sagesse, but I've had some moments where healing has come in the room and I'm not as directed. La guérison est là, puis je dirige pas aussi. And so I have a list of people. It's 10 people, and sometimes it turns to 15 or 20. 10 personnes, peut-être 15, 20. Who are terminally ill or have some different types of conditions. Ils ont différentes maladies terminales, si on veut. And so when God comes, I was with Bill Johnson just in Australia 2 weeks ago. And when God comes and there's that healing anointing that comes, I am responsible for everything I've ever seen for those 10 people. Even though I wasn't the minister when Bill Johnson was ministering, my night was another night. I'm responsible, even if they're not there, to minister to them. And I remember in one of these meetings, it was an afternoon. C'était un après-midi, je me souviens d'un de ces meetings. When I first started this prayer list. Où j'ai commencé cette liste de prières. I will be healing minister, even though I don't see much healing yet. Puis j'ai dit, je vais devenir un ministre de guérison, même si je and I was praying for my list as a healing time happened with another minister. Durant ce temps de guérison. And I remember one of them, I was just praying normal, and all of a sudden, I felt something like virtue go out from me all the way across the world to this person. Passe au travers de moi jusqu'à l'autre bout du monde pour toucher ces personnes-là. And I was like, that felt different. Là, j'ai dit, je me sens différent. I couldn't explain why. Je pouvais pas expliquer pourquoi. A lot of the experiential stuff, even how you'll feel or experience it, is different than me. C'est différent pour moi. Jeremy has some good books on discovering your spiritual senses. Il y a des livres extraordinaires sur les so it's different for all of us, right? C'est différent pour tout le monde. But something happened in that moment. Mais it was the first time. Up until then, it was like almost like a devotional prayer list. Like I hope something happens. J'espère que quelque chose va arriver. Something was sent from heaven in that moment. Quelque chose a été envoyé du ciel. The man I was praying for when I was sent was a man named Larry, who's a pastor in Tulsa, Oklahoma. And he had cancer on his face, and they were going to have to. They were going to have to core out his face because of where the cancer was. Yeah, they said it has a high likelihood of spreading even if we get it out. Puis même si on réussit à le sortir, ça va probablement s'étendre. And so when I prayed it, I texted him. Je l'ai texté.
And he didn't text yet. Like it was back that far back, like he's like, I got a text. I don't know how to respond to this. Je savais pas comment répondre à ça. So he called me later on that night. Il m'a appelé plus tard le soir. And he said, you'll never believe what happened. Tu croiras jamais qu'est-ce qui vient d'arriver. He said, I just said, does God do anything? That's all I texted. J'ai dit, Dieu est en train de faire quelque chose. And he said, right when you texted, I looked in the mirror and the whole area of my face was burning. Cette partie-là de mon visage. And he goes, I'm looking at it right now. I haven't gone to the doctor yet, but I'm looking at it right now. It looks normal. Ça a l'air normal. There's nothing there. Il y a rien là. He went to the doctor who's a Christian believer, and the doctor was freaking out. Puis le médecin and comprenait pas. And he was bona fide healed at that moment earlier in the day. Guéri à ce moment-là. And I went, that's when I looked at myself and I went, I'm responsible. J'ai dit, je suis responsable. I'm responsible for what I've seen in the measure of faith I'll carry by what I've seen. Responsable pour ce que je vois dans la mesure de foi que j'ai reçue. It's easy to be a spectator. C'est facile d'être un spectateur. It's easy to come with a need. C'est facile de venir avec un besoin. I live in a city where everybody has a dream. Je vis dans une ville où tout le monde a un Everyone rêve. comes to Hollywood because they want to take something Tout and le get monde something. vient à Hollywood parce qu'ils veulent Everybody prendre wants to come quelque to be chose. famous or for a career or for Tout le monde education. vient pour sa carrière, l'éducation, prendre It's quelque such an chose. entitlement taker mentality. C'est une mentalité de prends tout le temps. And it feels just like the church. Puis c'est quasiment comme l'Église. It does. C'est vrai. I can't tell you, if I stand up and let you line up in front of me, there's people who will, I'll pray for the rest of the night. Venez devant moi, vous allez me faire prier toute la soirée. But how many of you are starting to feel in your heart Mais like, comment ça sentir? what I have is just as powerful. Ce que j'ai, c'est aussi Who puissant. God is in me is Le just Dieu as qui est en powerful. moi. Maybe there's something that I've developed that is further along than some of you. But there's a whole other aspect of your life Mais il y a un that's autre so aspect de valuable. votre vie qui est tellement précieux. And I feel like God wants to reassess our personal value. Puis, je pense que Dieu veut réétudier, réévaluer notre valeur personnelle. And He wants to culminate all the things that you've seen that meant the Et most toutes to les you choses through other qui étaient people. le plus important pour vous, que vous avez vues pour transférer dans la vie des gens. And form a picture of the identity that He wants you to walk Et faire into. une image de l'identité que vous avez besoin. For me, that's a lot of people, and that's a Pour lot moi, of ça, c'est exciting beaucoup de gens. things. C'est des choses très excitantes. I'm not satisfied with what I have. Je suis pas satisfait avec ce que j'ai. I think I'm probably one of the most ambitious people in the Je world. pense que je suis une personne qui est très I ambitieuse. love peut-être les plus ambitious people. It's ambitieuses. my favorite. J'aime les gens Like, ambitieux. I've had some people in my church come to me and they go, I was rebuked at my last church for having too much ambition. I'm like, I will never rebuke you for too much ambition. Okay, give me some time, please. Go for it. Sorry. Okay, just give me do one phrase. Sure. You're killing me. Good. Oh, please. I'm wearing out my interpreter. This is good. My gosh. Okay, just say that last phrase. Okay, so I love ambitious people. Okay, j'aime les gens ambitieux. And I always tell people it's better to have ambition C'est mieux d'avoir l'ambition than for God to have to create ambition que in you. Dieu doit créer l'ambition en moi. The more ambition you have, the more Plus God can do d'ambition with qu'on it. a, And He can sanctify something rather than create it faster. il peut sanctifier quelque chose plutôt que le créer. I know this is true because I live in Hollywood. Je sais que c'est vrai parce que j'habite à And Hollywood. people who are radically unsaved Les gens have qui sont the most radicalement crazy sauvés, ambition to change qui the ont la world. plus grande ambition, ils vont changer le I monde. talk to porn stars who Je parle aren't à des saved, porn stars, des who gens de go into pornographie. porn because they think they're going to change the world. Puis I know that ils vont sounds dans la crazy. pornographie parce qu'ils croient qu'ils vont changer le monde, puis je sais que ça a de l'air fou. All God has to do is Tout ce que create Dieu purity, doit faire, c'est créer la pureté, relationship, connection, la relation, la connexion. and He'll convert that desire. Puis il va transférer, changer ce He's the désir. God who converts. C'est le Dieu qui convertit. He doesn't destroy. Il détruit pas. He destroys the old man. Il détruit le vieil homme. But there's a redemptive side in Mais il y a un all of côté de humanity. rédempteur. Daniel understood this. Daniel Joseph compris. understood. Joseph le compris. Esther understood this. Esther le They compris. served people who were unredeemed, Ils ont servi des gens qui n'avaient pas de rédemption. but called forth a redemptive Mais being. ils ont invoqué le Dieu de rédemption. And so you can feel in yourself right Alors now, tu peux if you have ressentir maintenant en ambition, toi, si tu as de l'ambition, you're way ahead of the game. t'es déjà loin en avant. I remember, do you know who Bobby Connor is? Have Bobby you heard of Connor, Bobby si vous Connor? connaissez. I love Bobby. J'aime Bobby. He's great. And I remember him telling me, he looked at me and goes, you don't have enough ambition. Tu n'as pas assez d'ambition. And I'm like, oh my gosh, I think I'm the most ambitious person in the Je world. pense que je suis la personne la plus I'm ambitieuse. like, we're going to see in our move, or in our On va lifetime, voir a move in un Hollywood. mouvement à Hollywood, on va voir Dieu agir. What it was made for, you know? C'est pour laquelle ça a été créé. I'm like, I'm believing in my lifetime Moi, je things are crois going to dans ma happen. vie. Most revivalists in past La generations plupart des believe réveils dans le maybe a passé, future generation might get it. peut-être qu'une génération future va le recevoir, peut-être. I feel like we're 50 years behind. I'm like, Moi, je come me sens on, qu'on let's est catch up. 50 You know? ans en arrière, et on doit se rattraper. So when he said, Alors quand il a dit, you're not ambitious enough, t'as pas assez d'ambition, I was like, J'étais this comme, has to be a word from God ça because doit this être is une parole de crazy Dieu to tell parce que someone like ça, c'est me. fou de me faire dire ça.
I remember Bob Jones said, Bob Jones qui disait, he said, you're going to do some things that will marvel people of the generation, but so will people you are connected to. Mais les gens aussi à lesquels tu es connecté. I said, like, who am I going to be connected to? À qui je vais être connecté? And he said over 1 billion souls. Il dit million de personnes. There's 1 billion soul harvest who are going to have the ambition to transform the world. Il y a 1 billion de personnes qui vont avoir des ambitions pour transformer le monde. Time Magazine put out an article, and it was called The Entitlement Generation. La génération qui veut avoir constamment. They believe they have the power to fix the world, Ils pensent and they qu'ils ont just le pouvoir might de do changer le monde, mais ils le font pas. It's the first generation in history that feels like they can fix poverty. Qui pouvait arranger la pauvreté. They believe they can fix world hunger. Ils peuvent changer la faim du monde. Educational problems. Les problèmes In d'éducation. trafficking. Mettre une fin au trafic sexuel. I was talking to a 9-year-old the other day in my church. Je parlais à un jeune garçon de 9 ans. She had learned kind of a 9-year-old version of slavery that's Où going on in the world right appris now. la version à 9 ans, c'était quoi l'esclavage? And she goes, "Why in the world is your generation allowing slavery?" Pourquoi est-ce que ta génération permet l'esclavage? She goes, "By the time I'm grown up, we'll fix it all." Moi, je vais grandir, il en restera plus de ça. She goes, "You guys are so wrong in letting it happen." Vous êtes tellement dans l'erreur d'avoir laissé ça arriver. I love that. J'aime ça. I love that heartbeat. J'aime ce cœur, ce battement de cœur. Part of the reason why we don't see more of God manifest in our lives qu'on voit pas Dieu agir plus dans nos vies. is because we don't go where He is. C'est parce qu'on voit pas où il est. You know, some people are like, will come to my church and they're like, fois, I had a girl who came and said, I was a worship musician at a church from my hometown. Dans ma ville, à l'église. And I want to come here and do music. Et je veux venir ici faire la musique. And I said, you know, we just activated, it was a year and a half ago, we just activated 7 new worship leaders. So it's too many. On vient d'activer 7 nouveaux adorateurs, si on veut, dans so l'église. Right now, we have no way to on-ramp you. Maintenant, on n'a pas de place pour ça, on peut pas. But you're not limited. Mais t'es pas limité. There's other churches who need worship leaders. Il y a d'autres églises qui ont besoin des leaders de louange. Literally all kinds of music venues that you can play in. Il y a toutes sortes de places où que tu peux faire ta musique. If your calling becomes limited by my church, you've already defeated yourself. Si ton appel est limité par mon église, alors tu as déjà mis une fin à ça. But we'll have a real relationship too. Mais we're gonna have? We'll have real relationship. Mais on va avoir une vraie relation ici. And she was really discouraged because in her mind she came from a place where if it didn't happen to the church, it couldn't happen. Pas dans l'église, ça pouvait pas arriver. Within a year, she was playing all kinds of places. Elle jouait partout, toutes sortes de places. And she was doing so much. Elle faisait tellement. And she couldn't see herself in context to just elle pouvait pas se voir dans le contexte being a local church worship person once a month. Une église locale. And she moved to Nashville right after. Elle allait à Nashville. And she was invited to, I mean, she's playing at a different church every week. Elle joue dans des différentes églises à toutes les semaines. And she came and thanked me, and she said, "Thank you for not limiting my identity and my purpose to a church." Merci de pas avoir limité mon identité et ma vie. I love the church. I have a church. It's so powerful. C'est tellement puissant. Being a part of a family and community, you can see your stages of growth, and you can recognize everyone else's growth around you. Tu peux voir la croissance alentour de toi. It's so valuable. C'est tellement précieux. But it is not our limitation of our role. Nos limites. Most of the places that God is, that He wants to manifest in power, are places that some of you are afraid to go to. C'est des places où vous avez peur d'aller. Now, I'm going to use some examples that you don't have to think that's where you have to go. Vous n'êtes pas obligé d'aller là, nécessairement. Because we received a very special calling about 15 years ago to go to conflict zones. Pour aller dans les zones de conflit. So all of our missions and outreaches are in conflict zones. You don't have to feel this. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. But the powerful thing for us is that it's the best rebalancer for our type of people. C'est une bonne place pour nos genres de personnes. When you bring a makeup artist from Hollywood to a leper colony in Ecuador, it'll change your value system. Qui amène quelqu'un qui fait du maquillage à Ecuador, ça va vraiment changer leur valeur. When you bring, an actor to Congo in the war zone, un acteur it'll au change Congo him. dans une zone de guerre, il va changer. We bring teams. Sometimes they'll come from like Bethel or Christ for the Nations or some of these Christ groups. For the Nation. And they'll come into Los Angeles and we'll take them to MacArthur Park. MacArthur Park. MacArthur Park is the most densely populated place in North America west of the Mississippi. Juste à l'ouest du Mississippi. There's the most undocumented people who live in one area. Le plus de gens qui sont non documentés qui vivent dans cette région-là. And it's the number 1 human trafficking spot in all of North America. La place numéro 1 de trafic sexuel dans toute l'Amérique du Nord. So when you bring a group who's used to, like we would bring a Bethel team. We brought a Bethel team 2 years ago, I remember. And they were so used to just doing treasure hunts and power evangelism. Habitués de faire l'évangélisation de puissance et des recherches au trésor. And we took them to a human trafficking drop-off station at 11 p.m. On leur a amené à une place où il y avait
un spot où il y avait du trafic sexuel. It looks like a bus depot kind of. Ça ressemblait à un stop d'autobus. And anywhere from 100 to 2,000 girls are trafficked in and out every day. Filles sont là, sont voyagées, transportées by organized crime. Par le crime organisé. The local FBI can't shut it down because it's not the root system, it's just a branch. On peut pas le fermer parce que c'est juste une branche, c'est pas la racine de l'organisation. And it looks semi-legal. Puis it looks like ça a l'air quasiment légal. There's an excuse for everything going on. Il y a une excuse pour tout ce qui se passe. So bringing this team down there, we had to explain to them. Puis on devait expliquer à cette équipe-là qu'on a lot of these girls don't even know they're being trafficked. Beaucoup de ces filles-là ne savent même pas qu'ils vont être trafiqués. Probably 20% of runaways. 20% probablement ils viennent de s'évader de la maison. Came from other countries to get their documentation in America. Place pour venir chercher leur papier aux États-Unis. Right now, Eastern Europeans are big in America, so a lot of Eastern European women are being trafficked in. Ces femmes-là qui sont trafiquées. And so we said, when you come out here and have conversations, lorsqu'on vient là puis on a des conversations, don't have judgment. Il n'y a pas de jugement. Don't assume they think they're in a bad life. Présumer qu'ils savent qu'ils sont dans une mauvaise vie. Because some of them are out of touch as 14-year-olds with what's going on with them. Il y en a qui ont 14 ans puis ils savent même pas ce qui se passe. And so these Bethel students who were like used to safe zones, qui sortent des zones saines et sauves, comme on dit, are having to touch a part of God's heart of what can you say to somebody who may never have another person speak to them again as a Christian. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui peut-être va jamais rencontrer un autre chrétien de sa vie? And most of them were shocked when we did the debrief. Sont choqués et surpris lorsqu'on leur informe. Because first of all, they thought they were going to shut down because they were so emotional about going. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables parce qu'ils étaient tellement émotionnels. But they felt so empowered by the time they were done. Ils ont ressenti vraiment cette puissance-là lorsqu'ils sont arrivés. We did a little trauma talk at the end to help them with trauma. On a fait un genre de discussion sur le traumatique, si on veut. But they were explaining how God spoke. Almost every single person had a word for a girl. Chaque personne avait une parole pratiquement pour chacune des filles. To speak the dreams of God's heart over her. Pour déclarer les rêves de Dieu sur sa vie. And they were shocked that that's what God went after. Ils étaient surpris que Dieu allait déclarer ça, faire ça. You're dealing with girls who are living with 6 to 20 sexual encounters a night. 6 à 20 partenaires sexuels par soir. And God sent a little team to speak to their dreams. Dieu envoie une équipe pour leur parler de leurs rêves. Because He has dreams. Parce qu'il a les rêves. And it changed this team who went their value system. Ça a changé la valeur de cette équipe qui est allée là. Ils ont été marqués. And all of them are now they're part of the campaign of heaven against human trafficking. Partie de cette campagne céleste pour s'attaquer contre le trafic. But if I talk to a lot of other pastors in Los Angeles and tell them this, they'd be shocked that there's sweatshops. Ils seraient surpris vraiment que ça se passe. There's sweatshops in Montreal. Il y a des places comme ça à Montréal. It's shocking. C'est choquant. There's trafficking drop-off stations in Montreal. We just know where ours are. À Montréal, nous on sait où sont les nôtres. In MacArthur Park, there's around our close friends who we do a lot of our outreach through, around their church. There's 3 active gangs. Il y a 3 gangs actifs. There's 3 high schools within 2,000 feet. Secondaires en dedans de 2000 pieds. And God planted them right there, and that's where we do most of our outreach. Dieu les a plantés là, puis c'est ça qu'ils font le ministère là. And so when we go down there, alors lorsqu'on va là, we've just treated everybody like they're not a gang member or that they're not at risk. Comme sont pas partie d'une gang ou ne sont pas à risque. Because the secret of going where God wants to go, d'aller où ce que Dieu veut qu'on aille, is being willing to see what He sees. C'est de vouloir voir ce qu'il voit. And we think we have to see the darkness. Puis on pense qu'on doit voir la noirceur. Isaiah 60 says, "Arise and shine, for the light is on you of the Lord." Lève-toi pour voir que la gloire de Dieu est là. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. And thick darkness covers the earth, but on you is the light. Couvre la terre, mais sur toi c'est correct. I remember a friend of ours. Je me souviens d'un ami. I'll go back to MacArthur Park in a second. Je vais retourner à MacArthur Park dans quelques instants. She called me up. She's a Foursquare pastor. Elle m'appelle, c'est un pasteur de Foursquare. From Salt Lake City. Salt Lake City. And she's been a Foursquare pastor for, I think, 50 years. Elle était un pasteur 45 years at 45 ans au moins. And her husband, they called me. Elle et son mari m'appellent. And they said, okay, we have a new conflict zone. Ils disent, on a une nouvelle zone de conflit. We feel like you need to cover us in an outreach we're going to. On sent que tu dois nous couvrir là où est-ce qu'on va aller spirituellement. They've been doing ministry way longer than me. Ça fait plus longtemps que nous qui and they said, we're bringing our good friends Ray and Denise Hughes, who I know known for years. Ray, Denise Hughes. And Ray is the leading expert on the tabernacle of David in the whole world. Ray, c'est l'expert sur le tabernacle of David. De David. And so he's a theologian on the tabernacle of David. Un théologien sur and he's a revival historian. Puis c'est un historien.
And so they said, we're bringing Ray and Denise. Il dit, on amène Ray et Denise. And we're going to go to the LA Porn Convention and do an outreach. On va aller à Los Angeles pour faire le ministère. And I started laughing and I said, okay, what does that look like? J'ai commencé à rire puis j'ai dit, à quoi ça ressemble ça? And I remember just going, God. J'ai dit, Seigneur. Anywhere you can get glory. Partout où ce que tu peux recevoir la gloire. And these guys don't have a hook of porn in their lives. Et puis ces gars-là, ils ont pas de pornographie dans leur vie. Là. So what can God do to love these people? Alors qu'est-ce que Dieu peut faire pour aimer ces gens? And so I said, what's your plan? Alors j'ai dit, c'est quoi ton plan? She said, well, it was sold out the first day they sold tickets. On a vendu tous les billets le premier soir. And she goes, so we're just going to show up outside. On va se montrer là simplement. And ask people if they have dreams they need interpreted. On va demander aux gens s'ils ont des rêves qui ont besoin de faire interpréter. But God showed us going in and rescuing some girls. De venir au secours des filles. And so they went in Alors ils ont rentré to that lobby. Dans ce lobby. And Cindy saw this guy. Puis on voyait tous ces gens. And she knew he had a reoccurring dream. Puis elle avait un gars puis elle savait qu'il y avait and she was like, Daniel said, God, aren't you the God who gives dreams? Dieu, tu es le Dieu qui donne des rêves. So she went up to him. Elle est allée le voir. She said, excuse me, have you had a reoccurring dream? Elle dit, excuse-moi, mais est-ce que tu as eu des rêves qui sont récurrents? And he's like, yeah, I have. Oui. Like, I had this dream all the time, over 100 times. Ce rêve-là, au-dessus d'une centaine de fois. She goes, do you think God's trying to speak something through you? Elle dit, tu penses que Dieu essaie de déclarer quelque chose? And he said, I do. Il dit, oui. But I've never understood it. Mais je l'ai jamais compris. She goes, tell me the dream, I'll explain it to you. Explique-moi le rêve et je vais te And he goes, thank God I've been waiting for someone to tell me. Merci Seigneur, j'attendais que quelqu'un me l'explique. Porn convention. Une convention pornographique. So he tells her the dream. Alors, il lui dit le rêve. She explains the meaning. He's crying in her arms. Il est en train de pleurer dans ses bras. He goes, I literally don't even know if I can walk in this building. I just need to go. I need to go home in a quiet place. Je peux marcher ici. J'ai juste besoin d'un coin silencieux pour me recueillir. And he said, what are you guys doing here? Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? And she said, this is what we're doing. We're going in to love people. Il dit, on amène l'amour de Dieu. And she goes, but we don't have passes. Mais on n'a pas de passe. And he goes, oh, my company didn't come, so you can have all their passes. And he gives them all lanyards with passes. Il donne la passe pour rentrer de s'accompagner à toute l'équipe. She's like looking at it, it says investor. Ça dit investissement, investor. She went in as porn investor, so everybody wanted to talk to her. Elle comme un investisseur, donc tout le monde voulait lui parler. And it was crazy. Like they just went in and they walked the floor and they talked to girls. Ils ont parlé aux filles. And they hugged them and they loved them and they interpreted dreams and they shared God's heart. Interprété les rêves et le cœur de Dieu. And they came out and their report was, et le rapport en sortant c'était, God was with us. Dieu était avec nous. And I'm not saying anybody here should do that. Je dis pas que les gens ici doivent faire ça. But all of us should do something. Mais tous nous devons faire quelque chose. The problem is we're still building us. C'est qu'on est encore en train de nous construire. God wants to secure our identity so that we can start to be overcomers into a promised land, not just overcomers. Il veut pas juste qu'on soit des vainqueurs, mais il veut qu'on puisse reconnaître notre identité. Not just to overcome from stuff, but overcome into something. De surmonter des choses, mais d'aller à l'extérieur pour surmonter d'autres choses. And a lot of the church is preoccupied beaucoup d'églises sont préoccupées with trying to become something versus just de being. devenir quelque chose plutôt que de simplement être. You are so powerful. Vous êtes tellement puissant. You are so awesome. Vous êtes tellement incroyable. You don't need 1 or 10 people to appoint you. Vous n'avez pas besoin d'une personne ou 10 personnes pour vous appointer. I mean, a lot of times when people lay hands on you, there is an impartation given. Les gens imposent les mains, oui, il y a un transfert. But you're not limited to wait on that. Tu n'es pas limité à attendre après ça. You have God. Tu as Dieu. You know, I love that when we go to Africa with our teams, that our little African orphans who used to be orphans, orphelins africains sont là. You know, in Kenya and Mozambique and different places, Congo, that they're not orphans anymore in their hearts. Ne sont plus des orphelins. And we teach them, you're now a leader and a contributor to the world around you. Vous êtes des leaders dans votre monde. And so they adopt a different identity. Ils adoptent une identité différente. Not like, I hope somebody will send me to college, I hope I'll get adopted, I hope somebody... J'espère que quelqu'un va m'envoyer à l'école, j'espère que quelqu'un va faire ça. Non. They know God's good. Ils savent que Dieu est bon. They know that they're enough. Ils savent qu'ils sont assez. And they know that they're called to transform the world. Ils savent qu'ils sont appelés à transformer le monde. And if it works with 9-year-old orphans where they're healed of that broken thing that doesn't go away in the Western church. Brisée, qui ne sort pas justement des églises de l'Ouest. A friend of mine said in the context of this, he's a theologian. Un théologien. He works at one of the top seminaries in America. Il travaille dans les grands séminaires. And he said the average person who attends church for 5 years qui va à l'église pendant 5 ans has a better theological education une meilleure théologie than somebody who had a master's in the 1950s. Que quelqu'un qui est allé faire une maîtrise dans les années 50.
Because the level of information and revelation and teaching and theology de révélation et d'enseignement has advanced so quickly. A tellement avancé rapidement. And the level of access we have for education is so much L'accès que higher. nous avons pour l'éducation. And what we're missing is self-awareness. Ce qui manque, c'est d'être self-aware. Comment? Conscience de soi, merci. If we were more aware of God in ourselves and who we are, de Dieu à l'intérieur de nous et qui nous sommes, we wouldn't allow trafficking in our on generation. permettrait pas le trafic dans notre génération. We would be the 9-year-old who goes, I can't just go, no, I have to spend part of my life towards this. Dépenser une partie de ma vie pour aider ce problème. You know, the 60s generation protesting worked. Saying no Dans les années loudly 60, worked. on protestait contre la violence. In our generation, protesting is advocacy. Dans notre génération, protester, c'est être un avocat. It's education. Ça, c'est de l'éducation. It's reform. C'est la réforme. It's transformation. C'est la transformation. Now, years ago, I got really hungry because I'd grown up in the church. J'avais vraiment faim parce qu'il y avait un frère dans l'église. And I was around everything. J'étais en entour de So for a little while, I thought I was everything. Et je pensais que j'étais tout pour tout le People monde. would come in and be like, I heard that, I've seen that. Les gens venaient me voir puis je disais, j'ai entendu ça, je sais c'est quoi. And I remember just going, the reality is that I haven't done it though. La réalité, c'est que je l'ai pas fait. I've been around it, and I feel like I know it because I've been in the same swimming pool. Je connais, j'étais dans la même piscine, si on veut. It's like me being in the audience last night at the Avengers and going, I was dans la foule des Avengers. I was right next to Robert Downey Jr. Puis de dire que j'étais à côté de Robert Jr. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Iron Man. Iron Man. Vous connaissez. So I'm kind of like as big of a deal as he is. Alors c'est comme si on fait ça plus grand que c'est. There's a place where osmosis doesn't work like that. Il y a une place où l'osmose, ça se passe pas comme ça. You could be in the same room, and it doesn't mean you're anything else. Tu peux être dans la même place, mais pas recevoir la même affaire. And I remember just going, God, I need you inside of me. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi à l'intérieur de moi. To show me how you make a difference in the world. Pour me world. montrer comment que tu fais une différence dans le monde. And I remember hearing about George Otis Jr. Some of you have heard of George Otis Jr. George Otis Jr. And he did a series of videos called the Transformation Videos. Il a fait une série de vidéos transformation. And as soon as I watched one of them, he was showing how cities were being transformed by the kingdom. Étaient transformés par le royaume de Dieu. And it was changing their jail rates, and it was changing their alcoholism rates, and it was changing all kinds. L'alcoolisme, la prison, ça changeait toutes sortes de choses. And I thought, that's what the kingdom does. J'ai dit, c'est ça le royaume de Dieu. There's something that comes, and everything else lifts. Puis tout le reste part. And I thought, I'm somehow detached from feeling empowered. Détaché de recevoir cette puissance. To be an agent of transformation. Un agent de transformation. Something inside of me has settled with being a part of cool things, but not instigating cool things. Repeat that. Something inside me has been settled to being a part. Établi en moi pour faire partie. Of cool ministry and movements. Des bons mouvements qui sont cool, qui sont le fun. But I'm not creating them. Mais c'est pas moi qui les crée. And we're called individually. We are the only people on the earth who can create. Qui ont été créés. In the spirit of the Creator. Dans l'esprit du Créateur. In partnership with the Creator. Un partenariat avec ce Créateur. We don't have to repeat everything else. We get to originate. Répéter des choses. On peut être original dans les choses. And what's crazy is the world, like they're running out of ideas. So they're recycling like cartoons from when I was a kid. Ils sont en train de recycler des vieilles idées. On regarde des cartoons que moi je regardais lorsque j'étais jeune. I mean, I don't want to see another 18 movie. Je veux pas voir un autre film semblable à ce que j'ai déjà vu. They're making a new Love Boat. Ils font un nouveau Love Boat. It was good. The first one was good. No more. Le premier c'était bon, mais on n'en veut plus. We're the only people who can find a deeper place in God that can create a deeper place on earth. Qui peuvent aller dans les choses plus profondes de Dieu pour aller dans les choses plus profondes sur terre. But we have to step into it. Mais on doit rentrer dedans. So I remember being with George Otis Jr. Alors, j'étais avec George Otis Jr. And I went to Almalonga, Guatemala. J'étais allé au Guatemala. It was one of the places featured on the transformation video. Une des places qui était dans la vidéo. Did anybody ever go down there? Est-ce quelqu'un qui est déjà allé là, Guatemala? It was pretty crazy when I went down there. It was right when it was all happening. Parce que on était là quand ça arrivait là. And I remember just walking the streets. Je me souviens que je marchais dans les rues. And they were telling me an agent of change. Que je suis un agent de changement dans le monde. So how do I get a partner with God? Alors comment devenir un partenaire avec Dieu? I'm going to teach you about Revelation in the future nights. La révélation dans les prochains soirs. How to hear God more. Comment entendre Dieu plus. And the mature and people who've never done it before. Et même pour les gens qui l'ont jamais fait auparavant. If you're hungry, you're going to hear God more. Si vous avez faim, vous allez entendre Dieu. But that has been my key the entire time. Ça a été ma clé durant tout ce temps-là. Is revelation from his heart. La révélation de son cœur. It'll change everything. Ça va tout changer. A revelation of what God's original intention. Révélation de l'intention originale de Dieu pour les villes.
there's all kinds of bad reports. Il y a toutes sortes de mauvais rapports. You know, there's all kinds of things that God's not doing. Toutes sortes de choses que Dieu ne fait pas. If the church doesn't stand up and say what God is doing, si Dieu n'est pas là pour dire qu'est-ce que l'Église devrait faire, all we have is a report from humans. Ou tout ce qu'on a, c'est le rapport des humains. And even our best reports aren't hope-filled enough. Nos meilleurs rapports ne sont pas assez bons. Look up Los Angeles prophecy. Regarde la prophétie de Los Angeles. You'll get over 1,000 pages of negative words. 1000 pages de mots. About the big one. Sur le grand. The big earthquake. Le grand tremblement de terre. And what's funny is that there's a movie coming out right now. Il y a un film maintenant qui sort. And it's the big one. C'est Los Angeles. Le grand tremblement de terre. Major stars are attached. Les acteurs principaux, ils One of our prophetic teams goes, "Oh my gosh, they did see it, but it's just a movie." Ils l'ont vu, mais c'est juste un film. They were in touch with something truly prophetic, but it was just a blockbuster coming out. De prophétique, mais c'est vraiment devenu un film. But who's saying what God is doing? Mais qu'est-ce que Dieu dit qu'il est en train de faire? Who's aligning the expectations between heaven and earth? En ligne les attentes de Dieu sur terre. Is your cup half empty? Est-ce que ta coupe est à moitié vide? Or even half full? Ou même à moitié remplie? C'est pas assez. Your cup has to be overflowing. John 10:10. Ta coupe doit déborder. Jean 10:10. In my city, if I stand up and say what's not happening, si je vois qu'est-ce qui se passe pas dans ma ville, sans solution, they'll ignore me. Ils vont m'ignorer. Because there's so much undone in our city. They don't need. Il y a tellement de choses qui sont pas faites dans la ville. They don't need another person pointing a finger. Ils n'ont pas besoin d'une autre personne qui va pointer du doigt pour dire que c'est pas fait. John 3:17 says he did not come. Il n'est pas venu to point a finger at what was wrong. Pointer un doigt sur qu'est-ce qui était pas bien. But he came to put it right again. Mais il est venu pour le réparer, l'arranger. That's my Jesus. Ça c'est mon Jésus. When we come in the spirit of that Jesus, lorsqu'on vient dans l'esprit de ce Jésus-là, puis avec la révélation. And the people in the sphere that you're connected to will start to take you seriously. La sphère des gens que vous êtes attachés vont commencer à recevoir. I think it's interesting that many of the people in our sphere, les like gens our dans notre sphère personnelle, are getting favor in an epic way. La faveur d'une façon incroyable. But it's because of the heart condition. Mais à cause de la condition du cœur. It's because that they have a culture inside of them of revelation. Une culture de révélation à l'intérieur de eux. And they're constantly focused on what God is doing. Constamment focusés sur ce que Dieu est en train de faire. I think of it very simply. Je pense très simplement. My friend Philip, mon ami Philippe, who I talked about with the Allen twins, que j'ai parlé avec les jumeaux Allen. Who are these famous little girls? Des petites filles très populaires. And he was just on. They played Marilyn Monroe. And that's coming out in November. Si vous vous souvenez. So they were the young Marilyn. Il était les jeunes Marilyn. You know, so you only see one of them, of course. T'en vois juste un, évidemment. But it's two girls, right? Mais c'est deux filles qui jouent le rôle. And he's on the set. Puis lui, il est là sur le set. And they were in the most stressful day where they had dans une journée permit problems and de stress, toutes sortes de problèmes qui se passaient. And he just started being nice to everybody. Il a commencé à être gentil avec tout le monde. And he started to talk about how wonderful the job they were doing. Une bonne job the craft service person. Le service, le directeur. You know, the other actors. Les autres acteurs. And he spoke in a way that wasn't just positive. Il parlait de façon pas simplement positive. But he literally used his faith to pull them into a greater reality. La foi pour les amener dans une réalité plus vraie. Above the present circumstances. Au-delà des circonstances présentes. He changed the atmosphere so much on the set. Il a tellement changé l'atmosphère sur ce plateau de tournage. Que le directeur l'a remercié. Il dit, tu as fait toute la différence aujourd'hui. Il y a des gens, les gens veulent travailler avec des gens comme ça. The casting director's like, alors, l'équipe de tournage, l'équipe qui choisit les acteurs, il disait, ta famille, c'est la meilleure famille préférée que j'aime travailler avec. It's all about here. Ça se passe tout ici. What you have going on in here will ce que tu as ici, dans ton cœur, va affecter le monde alentour de toi. Lorsque tu parles ici, ça va affecter le monde. One of the reasons why I have favor. Une des raisons que j'ai de la faveur. Up until 2 years ago. Jusqu'à le 2 ans. 2 years ago, this is like my gift. 3 ans, c'était mon don. But until before 2 years ago. Mais avant 2 ans. Was because I was always happy. C'est parce que j'étais tout le temps heureux. I'm like a happy person. Je suis une personne qui est heureux tout le temps. So good. Dieu est tellement I've bon. held orphans who J'ai tenu died. Des orphelins qui étaient en train de mourir. You know, I've been in AIDS wards all over J'ai été dans des Africa. places de sida partout en Afrique. I've been in leper colonies in 3 parts of the J'ai world. été dans des colonies de lèpre partout dans le monde. I've talked to thousands of prostitutes, J'ai parlé Johns, à des and pimps. milliers de prostitutions et des prostituées, des pimps. But I can see who God is. Mais je peux voir qui est Dieu. And I can see what he can do. Et je peux voir ce qu'il peut faire. And I can see his intention. Et je pense que de voir, c'est l'intention. So when I walk in, I'm not a threat. Lorsque je rentre, I'm not a threat. Je suis pas une menace. Merci. I'm not a person that people
think is going to have an opposing view. Ils vont savoir que je suis pas une personne qui va venir opposer leur point de vue. People aren't on guard against me. Les gens sont pas en garde contre moi. Because I don't have a religious theology that Parce que j'ai pas blocks une me before they théologie could even share their heart. religieuse qui peut me bloquer même avant de toucher leur cœur. They're already more than qualified to spend time Il y en a with. plus que assez qui sont qualifiés pour passer du temps avec eux.